N'isi akụkọ anyị taa, ụlọ nzukọ omebe iwu steeti a akwado ndị gọvanọ mba họpụtara maka ọkwa kọmishọna. Ụlọ nzukọ nnọchiteanya enye atụmatụ IPPIS ntụziaka iweta akwụkwọ eji akwụ ndị ọrụ oyibo ụgwọ ọnwa. Ọzọ, sonyere ngosi iwe nke ụbọchị 2 nke ọnwa Ọgọst, otu jikọtara ndị ọrụ na-agwa ndị ọrụ n'obodo anyị. Cheta na ị nwere ike isonyere anyị n'oyoyo igwe ozi YouTube n'akara Nta Enugu. Igbo bụ Igbo ya gazie, nke onye chiri ya zelu. Taa bụ ụbọchị Fraịde, ahịa Orie, abalị nke 28 nke ọnwa asaa afọ 2023. Abụ m Dominica Onyeokereke n'ozi akụkọ ụwa n'uju ya. Ụlọ nzukọ omebe iwu steeti a anatala ma kwado mmadụ 15 gọvanọ Peter Mbah họpụtara ka ha sonyere ọkwa ọchịchị ya site n'inye ha ọkwa kọmishọna. Nke a sochiri ntụle ụlọ nzukọ ahụ na ngụpụta nke ọnụ na-ekwuchitere ụlọ nzukọ ahụ bụ Right Honorable Uche Ugwu. Ka Chimaroke Ugwu kọtọpụgodoro anyị akụkọ a n'uju ya. Mgbe ọ na-agụpụta ozi si na aka gọvanọ nke Enugu steeti, Speaker House of Assembly kwusiri ike na mmadụ 15 ahọpụtara bụrụ ndị ga-enyere gọvanọ Mbah aka iji mee ka ihe niile o kwere ndị Enugu na nkwa pụta ihe. Onye minority leader ahụ kwusiri ike na ederede nke a ewetere ma gwakwazie ndị otu ya ka ha nabata ya bụ arịrịọ nke gọvanọ na-ayọ ndị House. Mgbe ha nabatara ma kwụsido ike na ya bụ arịrịọ nke onye gọvanọ yọrọ ndị House of Assembly, Speaker gwara ndị mmadụ 15 ka ha bịa na House of Assembly ụbọchị Tọzdee nke izuụka na-abịa abịa ka e were họchaa ma nyochaa gasịa ha. Site n'Enugu, abụ m Chimaroke Ugwu. Ndị bi n'Enugu etoola onyeisiala Bola Ahmed Tinubu maka iwepụta akwụkwọ ndepụta aha ndị ọ họpụtara maka ọkwa minista n'inye ụlọ nzukọ omebe iwu ala anyị akwụkwọ ndepụta ahụ na-enweghị oge karịa ole iwu obodo anyị depụtara. Okechukwu Agụbama chuju akụkọ a. Akwụkwọ nke edere aha ndị minista ahụ bụ nke enyere ndị na-emebe iwu, bụrụkwa nke onyeisi ndị ọrụ nke onyeisi ala bụ Femi Gbajamila mere ka obodo wee nọrọ na aṅụrị maka aha ndị akpọrọ. Ụfọdụ ndị agbara ajụjụ ọnụ n'Enugu kọwara na ụfọdụ ndị aha ha nọ n'akwụkwọ ahụ bụ ndị dị mma. Anyị ife Tinubu mere, o mere ya n'usoro iwu iwebata afa ndị o wepụta ga-enyere ya aka maka aka ka constitution si na ha ga-enyere ọ ya bụ onye isi ala. Mana nke kacha nke bụ na inezie anya na ndị ewepụta nwekwa steeti niile ha nọchite dịka ọ dịkwa n'akwụkwọ iwu be anyị nke a na-akpọ federal character, ọ dị na section 14. Mụa wee na-asị na ife nna atụ anyị na president ga-eme bụ na steeti ọbụla raịra onye minista ọbụla nwee ministri ọ nọ si emezina apụta sị na minista nke a bụ nke ukwu na nke ọzọ bụ nke na-esi ya. Onwere onye ihe asha omejọ momento ha bata ọ ike nke iwu nke na-achị obodo anyị nyere ka o mee ya and na ntụziaka emegoro eme so ọ ya wa na-achị list ahụ aka zuru ezu, mana asị m kwuwe na ndị o wepụtago onwere ihe m fụrụ ebe a maka na afọ ndị gọvanọ sa jụrụ ebe a bụrụ ihe anyị na-atụ anya. Again, enyere ha assignment portfolio dịka ihe ha ga-abụ minista nke ha ga-abụ, so onwe ka ị ga-esisi yes na-etile onye a no round peg in a round hole. Onwere ha na-asịkwa na ọ kara ịka mma na onyeisi ala kpọrọ ụlọ ọrụ nke ha ga na-ahazi tupu ya enyewe ya ndị omebe iwu. Site na Enugu, Okechukwu Agụbama, onye nta akụkọ. Ụmụ akwụkwọ Bethel Home gụchara n'ogogo ọta akara na nke praịmarị abụrụla ndị ajariri ka ha jidesi okwukwe na nzọụkwụ atọrọ ha n'ụzọ Chukwu ike dịka ha na-aga n'ihu na agụmakwụkwọ ha. Chimaroke Ugwu webatara akụkọ n'ụkọchukwu ukwu nke ụka Anglican bụ Most Reverend Emmanuel Chukwuma nyere ha ndụmọdụ a
n'emume ụlọ akwụkwọ ahụ jiri merube ngwụcha agụmakwụkwọ nke afọ 2022-2023. Mgbe a na-agwa ụmụazị ya nke gụcharala akwụkwọ na Bethel Seminary School, onye ụkọchukwu kwuru okwu dọrọ ha aka na ntị ka ha were gasịa ihe ha mụtara na ụlọ akwụkwọ a jiri kpọrọ mkpa ma jirikwa ya wee bara onwe ha uru na ọdịnihu. Ụmụntakịrị a ndị ụbụrụ ha na-ahụ ọkụ megasịrị ihe ngosi dị iche iche ha jiri mee ka obi tọọ ndị nne na nna ha ụtọ nakwazi ndị bịara ịnọnyere ha. Onye isi nke ụlọ akwụkwọ ha bụ Archbishop Emmanuel Chukwuma ya na nwunye ya mgbe ha na-ekele ndị nkụzi na mbọ ha na-agba iji mee ka ụmụ akwụkwọ a mụta ihe nakwazi ụbụrụ ha ịghọ nkọ. O kwusiri ike na ntọala ahụ nke skuulu a guzobere ka a ga-emegidesi ihe niile ha kwesịrị ime ka o were na-aga n'iru. O juru anyị afọ na anyị lụrụ ọrụ na dayọsis a wee na-ahapụ skuulu a asị etu esi metụ ndị mmadụ aka na ndụ ha, ọbụna ndị ụmụ akwụkwọ na ndụ ndị parents ndị nyekwala aka iji na-akwụ ụgwọ ụmụaka. Anyị na-asịkaba jizi ike na-eweta ego a ga-eji nwee ike mee ka ụmụakwụkwọ akwụdo ọfụma wee na-aga n'iru. Ụmụ akwụkwọ gara n'iru wee kọwapụta afọ ojuju ha n'ihe ha mụtara n'ụlọ akwụkwọ Bethel Nursery na Primary School ma kwugidesikwa ike na ha ga-eji ya wee kpọrọ mkpa. Ekwere m nkwa ihe nne na nna m na ndị nkụzi m na agaghị m echefu ihe niile kụziri m. Ekwekwara m nkwa na m ga-abụ ezigbote nwa. Ụlọ akwụkwọ Bethel Nursery and Primary School bụ nke ndị nwe ya bụ Anglican Diocese nke Enugu. Site n'Enugu, abụ m Chimaroke Ugwu. Ụlọ nzukọ nnọchiteanya enyela atụmatụ IPPIS bụ atụmatụ na-achịkwa ka esi akwụ ndị ọrụ oyibo ụgwọ ọnwa ntụziaka ka ọ weta akwụkwọ ndekọ ndị ọrụ oyibo na ọnụọgụ ndị ọrụ oyibo ọ na-akwụ ụgwọ kwa ọnwa site n'atụmatụ ahụ kemgbe afọ 2015 ruo taa. Onye isi oche otu kọmitii eguzobere maka inyocha okwu mmefu ego nke boro atụmatụ ọrụ IPPIS ahụ bụ nke ụlọ ọrụ ministri dị iche iche, ngalaba dị iche iche na ụlọ ọrụ gọọmenti ndị ọzọ dị iche iche boro ya bụ Maazị Yusuf Gadi nyere ntụziaka ahụ n'emume eji guzobe otu kọmitii ahụ n'Abuja. Maazị Gadi kwuru na otu kọmitii ahụ were ọrụ ikpughe ihe kpatara eji zere ọrụ ere kemgbe afọ 2015 ruo taa, ịchọpụta atụrụ ojii nọ n'igwe atụrụ ọcha ma wechigha isi izu oke n'ọrụ ọha. Dịka o si kọwaa, ha ga-elegakwara anya na wuruwuru niile dị n'ịkwụ ụgwọ ọnwa inwe Abraham na nna na ọdịkọdị ha niile nke wụrụ mbọ niile nke ọchịchị pụrụ apụ n'ala n'ibenata ọnụọgụ enweghị ọrụ n'ebe ndị mmadụ nọ. Onye omebe iwu ahụ kwere nkwa na kọmitii ahụ ga-eleba anya n'akwụkwọ eji enye ọrụ iji hụ na ihe niile gabara etu o kwesịrị dịka iwu si depụta ya ma chọpụta wuruwuru niile egwuru n'ọrụ ọhaneze. Otu jikọtara ndị ọrụ bụ NLC akpọkuola otu ndị ọrụ na ndị ala anyị niile ka ha zukọta ọnụ isonyere otu ahụ n'emume o tinyere n'ụbọchị ọnwa na-abịa bụ ọnwa Ọgọst ga-agba mkpụrụ ụbọchị abụọ. Otu ahụ mere ka amata na ndị ala anyị niile kwesịrị isonye n'emume ahụ n'ihi na ọ bụ maka ọdịmma mmadụ dum nọ n'ala anyị. O kwupụtara nke a na nzukọ ndị isi ọchịchị obodo anyị bụ NEC nke were ọnọdụ n'Abuja ụbọchị Tọzdee bụ ụbọchị 27 nke ọnwa Julaị afọ 2023. Otu NLC kwudosiri ike na naanị iwepụ iwu ndị na-emekpa ụmụ ogbenye ahụ bụ nke mbugo n'ọnụ ego mmanụ ụgbọala, mbugo n'ọnụ ego ụgwọ akwụkwọ na ịkwụ ụgwọ ọnwa 8 eji ndị nkụzi na ndị ọrụ mahadum sogbado na ha nwere ike igbochi abụba ọrụ ahụ. Ọ gaziri n'ihu wee guzobe otu kọmitii amụma na steeti niile wee gwa ndị niile bụ ngalaba ya na otu kansụl steeti niile na ndị ọrụ niile ka onye ọbụla jikere pụta n'ụbọchị Wenezdee na-abịa ụbọchị 2 nke ọnwa Ọgọst n'obodo anyị gbaa gburugburu
maka ịzọ ngagharị iwe igosi na akwa ndị ala anyị na-ebe anaghị emetụta gọọmenti n'obi. N'ịpịacha akụkọ ụwa taa, gewo ntị n'isiokwu anyị ji mere akụkọ. Ụlọ nzukọ omebe iwu steeti a anabatala ma kwado arịrịọ nnabata nke gọvanọ Peter Mba wetara ụlọ nzukọ ahụ maka inye ndị ọ họpụtara ọkwa kọmishọna n'ọchịchị ya. Ụlọ nzukọ nnọchiteanya ala anyị enyela amụma IPPIS ntụziaka ka ọ weta akwụkwọ o ji debanye aha na ọnụọgụ ndị ọrụ oyibo ọ na-akwụ ụgwọ site n'amụma ahụ kwa ọnwa kemgbe afọ 2015 ruo taa. Anyị kọkwara gị na otu jikọtara ndị ọrụ bụ NLC akpọkuola otu ndị ọrụ niile na ndị ala anyị niile ka ha zukọta ọnụ ma sonyere emume ya bụ otu hibere iwere ọnọdụ n'ụbọchị ọnwa na-abịa ga-agba ụbọchị abụọ. Ọ bụ ka ọ ha n'ọnụ na akụkọ ụwa taa. Minado Obi Ụkọbọsị nọzi nso maka ịtape gị bụ akụkọ wee nọ n'asụsụ Bekee. Kachifo. Top stories tonight. Enugu State House of Assembly approves for consideration Governor Mba's commissioner nominees. House of Representatives directs IPPIS to submit civil servants' payment records. Plus, join August 2 protests, NLC charges civil society organizations and Nigerians. Do not forget you can watch us live on our YouTube channel at Nta Enugu. A very good evening and thanks for joining us on the news tonight. I am Mina Adobe Kobasi. Enugu State House of Assembly has received and approved for consideration Governor Peter Mba's request to appoint 15 commissioners into his cabinet. This follows the deliberation of the House and read out by the Speaker, Right Honorable Nta Enugu. Chimaroke Ugu reports. Reading out the message from the governor, the Speaker of Enugu State House of Assembly said the governor's request for consideration and confirmation of the 15 commissioner nominees followed his resolution to deliver on his campaign promises and bring home dividends of democracy. The House do accept the message from His Excellency, the Governor of Enugu State, Barrister Dr. Peter Nta Enugu, for nominees for appointment as commissioners in Enugu State, and the consideration will be taken on a later date. Those in favor of the motion say aye. Aye. Those against say nay. The ayes have it. The minority leader of the House, Iluabuchi Aniago, moved a motion for the acceptance of governor's request. Having accepted the request, the Speaker asked the 15 commissioner nominees to appear before the House on Thursday, August 3rd, 2023 for screenings and interviews. In Enugu, Chimaroke Ugu, NTA News. Residents of Enugu State have commended the President, Bola Ahmed Tinubu, for the release of lists of ministerial nominees and onward transmission to the National Assembly within the stipulated number of days stated by the law. Okechukwu Agubama has details. Ministerially submitted to the National Assembly yesterday through the Chief of Staff to the President, Femi Gbajamila, says the nation in a blissful mood as the ministerial nominees was unveiled to the nation. Some residents of Enugu described the move as apt as they express optimism that the ministers designate are credible. For the President Ahmed Tinubu, to have submitted within the time frame, first is to commend him. Then the second is that you would have seen that
the nominees in terms of what have been submitted, less for those that are not yet included, is also consistent with Section 14 of the Constitution, Section 14.3 on federal character. It's a prerequisite of the President and Commander-in-Chief of the Armed Forces of the Republic of Nigeria, and President Bola Ahmed Tinubu. He doesn't need much consultation, but he consulted. It's own right to nominate the person he feels that will do the job as a team. My gross with that is that some of these governors that just left, he has added back. I don't feel it's proper. He has not assigned portfolio to them. So how do you judge them? They were, however, of the view that the president should have given them portfolios before sending their names to the National Assembly for screening. In Enugu, Ukichukwu Ankobama, Nta News. Graduates of Bethel Home Nursery and Primary School have been charged to maintain all the godly principles and values inculcated in them during their sojourn in the school. Chimaroke Ugo reports that Most Reverend Emmanuel Chikuma gave the charge at the school's 2022-23 valedictory service and graduation ceremony. 80 graduates who have completed nursery 3 and primary 6 classes with Bethel Home Schools were charged in a valedictory homily to remain dedicated and good ambassadors of the school, as well as maintain the high moral values instilled in them. Value of love, value of honesty, value of hard work, being studious, and that is why we don't tolerate malpractice in this school. Full of life and zeal, the students thrilled their parents and guests with varieties of performances, which truly testify that they were both trained socially and morally. The proprietors of the school, Archbishop of Enugu Ecclesiastical Province and wife, while appreciating the teachers for their resilience and dedication, maintain that the good morals, values, and Christian doctrine foundation the school is built on must be sustained. It's a fulfilling time for us that we are retired with a very full fulfillment that this time around we have really touched lives of children, girl child education, and together making life to be meaningful to the children in our diocese and in Enugu State. Of age for their own standards, having moved from crèche, nursery and primary, now going over to secondary school. Climax of the valedictory service and graduation was the unveiling of the school's yearbook and prize giving to deserving students. The graduates promised to uphold the godly principles and values which will help them make right choices in life. Thank you for my mommy and my daddy and my teachers for teaching me. I'm feeling very happy, and I promise my parents to be a very good ambassador, and I promise the school that I will not forget all that I've been taught. Bethel Home Nursery and Primary School is a missionary school owned and run by the Anglican Diocese of Enugu. In Enugu, Chimaroke Ugu, Nta News. We pause now for some commercial messages. Do not go away. Better pass cash. Yes, so Momo don't begin turn people to millionaires. Oh, over 200 million naira dey grant for everyone to win. No story. In fact, 1, 2, 3, 4, 5, up to 12 people must become millionaires for the Momo Refer and Win promo. How? Just dial *671# to open Momo account. Select option 6 to refer your family and friends them, your neighbor, tailor, your oga, mechanic, hairdresser, and plenty people where you sabi. After you don't refer them, make sure say them open Momo account and use them recharge airtime or data at least 100 naira. Chicken, my people, as you just dial that code, you don't refer the person with that. This promo go run from June 15 till August 9, 2023. You don't know the carry lasso. Not do yourself. Momo better pass cash. Glad to have you back. The House of Representatives has directed the Integrated Payroll and Personnel Information System IPPIS office to present documents containing enrollment and number of civil servants paid monthly through the scheme from 2015 till date.
The chairman of the ad hoc committee set up to investigate the cases of gross mismanagement of integrated payroll and personnel information system by ministries, departments, and agencies of government, Mr. Yusuf Gagdi, gave the directive at the inaugural meeting of the committee in Abuja. Mr. Gagdi said the committee is saddled with the task of unveiling the causes of employment racketeering from 2015 till date to plug leakages and bring sanity in the public service. This, according to him, also includes salary padding and favoritism amongst others, which he said has affected succeeding government's efforts in Nigeria to stem the tide of unemployment amongst the people. The lawmaker assured that the committee will look into the employment records of various MDAs to ensure compliance with federal character as embedded in the nation's constitution, as well as identify fraud committed in the public service. And moving on, the Nigerian Labour Congress, NLC, has called on civil society organizations and Nigerians at large to mobilize themselves to join the industrial action slated for 2nd of August. The Congress said Nigerians must join the action in the interests of saving the country. Rising from its National Executive Council NEC meeting held in Abuja on Thursday, 22nd of July 2023, NLC insists that only the reversal of the anti-poor policies, which includes the recent hike in PMS price, public school fees, and release of the withheld 8-month salaries of university lecturers and workers, will prevent the looming industrial action. NEC in session further insisted that the unseriousness of the federal government towards the creation of framework to cushion the impact of its hike in the price of premium motor spirit PMS or petrol was demonstrated not only in the quality of its representation in the hastily called meeting of yesterday, but also in their unpreparedness to deal with the issues as canvassed. It therefore set up strategic committees across all the states, urging all affiliates and state councils, including the civil society, to come out beginning Wednesday, the 2nd of August, 2023, across the nation to protest government's insensitivity to the plight of Nigerians. And now to end the news, another look at some of our top stories. Enugu State House of Assembly has received and approved for consideration Governor Peter Mbah's request to appoint 15 commissioners into its cabinet. The House of Representatives has directed the Integrated Payroll and Personnel Information System IPPIS office to present documents containing enrollment and number of civil servants paid monthly through schemes from 2015 till date. We also informed you that the Nigerian Labour Congress, NLC, has called on civil society organizations and Nigerians to mobilize themselves to join the industrial action slated for August 2nd, 2023. And that's the news. Many thanks for watching. Do have a good night.